nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abantu bagera ku bihumbi 400 bari batuye mu mujyi wa Goma bavuye mu byabo nyuma y'iruka ry'ikirunganyira Gongo, bakeneye imfashanyo. Ishyirahamwe Refugees International rirabatabariza. Those who have fled to border areas with Rwanda are finding themselves in desperate need of humanitarian. Abahungiye mu turere twegereye umupaka w'u Rwanda bakeneye cyane imfashanyo. Ishyirahamwe MSF ryavuze ko indwara ya kolera ishobora kubura. Saramila ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari, bamwe muri izo mpunzi bakambitse mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu banze gutaha, baravuga ko bazataha uko leta ya Kongo yateguye aho iberekeza. Ubu tuvugana aho nari ntuye ntabwo wahamenya, harangije kwiyongeraho nka 4 metero kuzamuka hejuru z'amakoro, metero imwe z'ubujya hejuru. Twasaba ko leta y'u Rwanda yadufasha ikaduha ubuhungiro. Umwe mu bahungiye mu Rwanda kandi haravugwa amakuru y'umugabo wiyahuye muri iki gitondo cy'ukuri uyu wa gatatu mu gace ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Kandi niyo makuru nasanze abantu bari benshi cyane, n'umugabo wari yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto za congo, ndetse ubona ari umusirimu. Wabonye uko byagenze muramwumva mu kanya. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho buri munsi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize, wongeye kwirirwa? Ndagize mwiriwe Veniste. Turahera yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abantu 5 barishwe, abandi batari bake barimwo abana gushika ubu ntibazwi irengero. Ni nyuma y'igitero gishasha cyabaye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi b'ico gihugu batunga urutoki umuhari w'iterabwoba ADF kuba ari wo wabishe. Musanteri w'akarere ka Beni Donate Kibwana yavuze ko abo bantu bishwe barashwe mu mihana y'Imayi Moya ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo. Ubwicanyi bw'ejo kuwa kabiri bwabaye nyuma y'umunsi umwe gusa ako karere kongeye guhekurwa, aho abantu bashika 50 bishwe mu ntara ya Ituri. Abashikiranganje 3 ba Central Africa bashitse muri Chad ejo ku munsi wa kabiri guhoyahoya ubutegetsi bwaho, inyuma yaho leta ya Chad yagirije ico gihugu kibanyi kuba inyuma y'icwa ry'abasirikare bayo 6 ku rubibe ivyo bihugu bisangiye. Chad ivuga ko 5 mu basirikare bayo babanje kunyuruzwa mu nyuma baricwa ku munsi w'Imana muco yise icyaha cyo mu ntambara kidakwiye kugenda kidahanwe. Central Africa yo ivuga ko abasirikare bayo bariko barahiga abaroberi gushika ku rubibe. Central Africa ivuga ko ibabajwe n'ubwo rupfu rw'abasirikare ba Chad, ariko ikavyagiriza abaroberi yariko irahiga. Ico gihugu gikunze kwagiriza igihugu kibanyi ca Chad gushigikira imihari yitwaje ibirwanisho igitera iturutse muri Chad. Washington, ijwi rya Amerika. Muyavugwa mu makungu, leta z'umwe za Amerika iriko irihutisha gukura abasirikare bayo muri Afghanistan. Aha bari muri ico gikorwa bavuga ko hafi ca kabiri c'abasirikare n'ibigwanisho vyabo barungitswe muri Amerika, kandi bimwe mu bikoresho bikaba byaranasambuwe. Ubutegetsi bwa gisirikare bwa Amerika ejo kuwa kabiri bwavuze ko itahukanwa ry'abo basirikare rigeze ku bice biri hagati ya 30 na 44 kwijana, mu gihe ibigo 6 barimwo bimaze guhabwa abasirikare ba Afghanistan. Amakamba gisigaye nayo akazotangwa mu minsi canke mu ndwi ziri imbere. Perezida wa Amerika Joe Biden yatangaje mu kwezi kwa kane ko abasirikare ba Amerika bose bazoba bavuye muri Afghanistan mu ntango z'ukwezi kw'icenda, inyuma y'imyaka 20 bazoba bamaze barwanya abatalibani na Al-Qaeda muri ico gihugu. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri ryarahaye uburenganzira urucanco Sinovac COVID-19 rwahinguwe n'Ubushinwa kugira rukoreshwe nk'izindi mu buryo bwihuta. Rubaye urucanco rw'Ubushinwa rugira kabiri rwemewe na OMS gukoreshwa. Ibi bihaye icyizere ibihugu abatanga imfashanyo z'amafaranga hamwe n'abantu gatwe kabo ko rwemewe hisunzwe amategeko mpuzamakungu ku bubasha bwarwo. Mu kwezi guheze
urundi rucanco Sinopharm rwabaye urucanco rwa mbere rw'Ubushinwa rwahawe uburenganzira na OMS. Uru rucanco rushasha Sinovac ruza rwaramaze gukoreshwa mu bihugu bitari bike birimo Chili, Brazil, Indonesia, Mexique, Thailand hamwe na Turukiya. OMS hanura ko urwo rucanco ruhabwa abantu bafise imyaka 18 no kurenga kandi rugaterwa mu bice bibiri bitandukanye ku ndwi zibiri canke zine. Tugarutse muri Amerika, leta ya Amerika yarahagaritse itegeko ryo kuri leta ihitiye ya Donald Trump ryagumiza ibihumbi by'abimukira muri Mexique bagasabirayo ubuhungiro imbere yo kwemererwa kwinjira ku butaka bwa Amerika. Leta ya Perezida Joe Biden yari yabaye irarihagarika iby'agateganyo inyuma gato yaho ashikiye ku butegetsi ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere. Kuva ico gihe abimukira barenga 11,000 bari yandikishije basaba ubuhungiro muri Amerika baremerewe kwinjira nk'uko abategetsi bajejwe impunzi babishikirije ejo ku munsi wa kabiri. Perezida Biden wo mu mugambwe w'abademokrate yarahinduye amategeko atari make kubimukira yasinywe n'uwo yasubiriye umudemokrate Donald Trump. Perezida Biden avuga ko Trump atubahirije amategeko agenga abimukira, ariko aho umugambwe w'abarepublikani baramunegura bavuga ko ico ari naco catumye abimukira bavogera ku bwinshi urubibe Amerika ihana na Mexique mu mezi aheze. Urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu@radio.com na ukumbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni wa radio ya. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru za ya makuru, abantu bagera ku bihumbi 400 bari batuye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuye mu byabo nyuma y'iruka ry'ikirunga Nyiragongo mu cyumweru gishize ryakurikiwe n'imitingito. Abantu bagira ubwoba batekereza ko kiri bwongere kuruka bamwe muri abo bakongomani bahungiye mu Rwanda. Ishyirahamwe Refugees International rifite icyicaro muri Amerika rirabatabariza. Nabajije Sarah Miller ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari uko ibintu byifashe. Those who have fled to border areas with Rwanda are finding themselves in desperate need of humanitarian. Abahungiye mu turere twegereye umupaka w'u Rwanda bakeneye cyane imfashanyo. Ishyirahamwe MSF ryavuze ko indwara ya kolera ishobora kubura. Benshi muri bo bararara rubunda, baryamye ku muhanda, hafi ya bose bakeneye ibiribwa, imiti n'amazi asukuye yo kunywa. Ishyirahamwe MSF naryo ryavuze ko benshi batandukanye n'imiryango yabo igihe abantu bahungaga. Ikavuga ko abana bagera ku 280 bavuye aho batuye kubera Nyiragongo. Leta y'u Rwanda n'iya Kongo kimwe n'amashyirahamwe atabara bari mu kaga bakeneye inkunga kugira ngo bashobore gukusanya imfashanyo ikenewe: ibiribwa, amazi, aho bikinga, imiti, amajerekani, ibikoresho by'isuku birakenewe. Ababakiriye nabo bakwiye gufashwa n'umuryango mpuzamahanga, kandi birihutirwa ko leta ya Kongo yafatanya n'umuryango w'abibumbye mu gutuza imiryango yatandukanye. Sarah Miller ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari mu ishyirahamwe Refugees International. Bamwe muri izo mpunzi bakambitse mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu banze gutaha, baravuga ko bazasubira iwabo uko leta ya Kongo yateguye aho yiberekeza, mu gihe abandi bifuza ko leta y'u Rwanda yabaha ubuhungiro. Bemeza ko basigaye iheruheru. Inkuru irambuye Jean Baptiste Ndabananiye. Ngiye nshaka gusubirayo, ariko ikibazo nuko amahindure gatse gagatembana iwacu, amazu gakaba garagiye. Nta gikoresho na kimwe twasigaranye, n'umugabo twaratatanye ntago tuzi ngo yahungiye. Abana turi kumwe. Nanje nogenda gatura aho hanze atari guriya muneko twe turi Kirunga, abanje ndabo turi kumwe nibo bagenda mu mbazi. Ndi gutegeza iyo nzasohorera aho twabaga harahiye harakongoka, najya guturaye ko habaye amatongo. Naje gutyo buri umugabo wanjye twaraburanye, umukobwa wanjye twaraburanye, ndi mu gahinda gakomeye. Abo ni bamwe muri izo mpunzi bavuga Ikinyarwanda.
abavuga igiswahili nabo intero ni imwe. Siwezi rudi Kongo kwa maana sinshobora gusubirayo kuko amazu twari dutuyemo mu gace ka Buhine. Sinzi naho umugore wanjye ari, nta mazu twajya kubamo, buri kimwe cyose cyabaye umuyonga n'imyenda nambaye nihabwa n'abandi. Mimi sinanze gusubirayo, ariko ninsubirayo nzajya. Noneho jye nari umupangayi, niyo nzu nakodeshaga yarahiye. Twabapangayi dufite ikibazo cyihariye kandi turi benshi. Niba barura abari basanzwe bafite amazu bakabaha aho kubaka bakanabubakira, twe tuzajya he? Nta gutekereza mfite kuko ibintu byose byahiye. Nibyo twese turabapangaye, ntabwo dushaka gusubira aho twari dutuye. Uhature ejo niba ukinzuye umuyonga. Iki kibazo cyo kuburana n'imiryango yabo kiri mu byabateye kuzinukwa ahantu bari batuye. Ubundi amazu kw'ikirunga ahita ahindura umuyonga ikintu icyo ari cyo cyose ahuye nacyo. Ibi bishimangirwa na Jafari Tubanambazi, umuturage wo mu murenge wa Gisenyi Rubavu wabyiboneye muri 2002 ubwo iki kirunga giheruka kuruka. Ndibuka icyo gihe hari etaje biri imbere yaho, turavuga tureka turebe ira etaje ko biragenda. Igera kuri etaje isa nkaho ihagaze, hashize umwanya tubona yayizengurutse mu masegonda make. Ya etaje yayisigwa yose, etaje turayibura ahita haba plan haringaniye neza nk'ahantu hatigeze inzu. Bizimana Emi Byamungu n'umushumba mu cyitwa Tabernacle Branamu, ariko avuga ko atari idini cyangwa itorero. Ni nawe uyoboye impunzi ziri muri iyi nkambi. Numwe mavuga ko nta mutima bagifite wo gusubira iwabo muri Kongo, ashingiye ku gihombo gikomeye yagize n'ingorane bahungiye muri Sake muri Kongo bahuye nazo. Izo ngorane zirimo kugabwaho igitero n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kongo. Nari mfite pano, nari nayiguze amadolari 320 na televiziyo flat screen nari nayiguze amadolari 800. Iby'intebe byo bitanda y'amamatera, inzu yo nayubakishije ku 4,000. Parcelle nari nayiguze 6,000 by'amadolari, ubu hari hageze ku 10,000. Nabashije kuramura madame wanje afite uruhinja rw'icyumweru, ubu tuvugana aho nari ntuye ntago wahamenya. Harangije kwiyongeraho nka 4 metre kuzamuka hejuru z'amakoro, metero enye z'ubujya hejuru. Twasaba ko leta y'u Rwanda yo yadufasha ikaduha ubuhungiro. Nk'abantu bahungiye Sake benshi barapfa, babambura n'ibintu byabo. Idolari rimwe riravunja amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'igihumbi. Bizimana yongeraho ko yasohokanye gusa Bibiliya n'igitambaro cyo guhekamo umwana, kw'imyenda n'ibindi bitambaro byo guhekamo umwana babihawe n'inshuti n'abavandimwe. Pasiteri Bizimana yanaziniwe umutima n'urupfu rw'umupasiteri mugenzi we wari umuturanyi n'inshuti wahitanwe n'amahindure ya Nyiragongo. Twari tuvuye mu kazi kivuga butumwa, umupasiteri mugenzi wanje wari watashe mbere, Moise Kivura, ari kuruhuka kuko yaramaze iminsi ari kubwiriza ananiwe. We yahiriye mu nzu n'umuryango we. Umudamu we n'akana we yari yamanutse imbere yanjye, ngira ngo yamenya amakuru mbere yanjye. Kumbe abari bari baturanye nawe bambwiye ko bamusize we aryamye, baramubwiye we n'umunaniro yari afite, aravana ari kumva bitari buhagere umuntu wawe mwabanaga isaha ku isaha, ugatekereza uburyo kiyahiye kabikoro. Madame we niwe warwajije madame wanje kwa muganga, yagiye kubyakira byakimubiri ntago bikunda. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri iki cyifuzo cya zimwe muri izi mpunzi zifuza ubuhungiro mu Rwanda. Yanashatse kumenya niba hari ibiganiro byaba biri guhuza leta y'u Rwanda n'iya Kongo, cyangwa niba biteganyijwe mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ko bazataha ari uko leta yabo yateguye ahandi ibatuza. Twagerageje kubaza Minisiteri y'u Rwanda ifite impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi Minema kuri uyu wa kabiri. Akoresheje ubutumwa bugufi bwa telefone, Claude Twishime ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri iyi minisiteri yamanje kuduha ibisubizo bidahuye n'ibibazo twari twabajije. Yadusubije ko abanyekongo bakiri mu Rwanda bakomeza gufashwa, ariko ko ushaka gutaha ataha. Twongeye kumubwira ibibazo dushaka gusubizwa, ntiyagira ikindi arenzaho. Kugeza saa 6 z'amanywa kuri uyu wa mbere muri iyi nkambi ya Busasamana hari impunzi zirenga 1,400. Kwikubitiro iyi nkambi yari ifite impunzi zirenga 4,000. Muri bwa butumwa bwa telefone Twishimiye yavuze ko kuri uyu wa kabiri hatashye 80. Jean Baptiste Ndabananiye, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Ijwi rya Amerika, uru wa mbere, uri Gitego.
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma y'amasaha 48 umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ufunguwe, abanyekongo bawukoresha bakomeje kwinubira amafaranga asabwa yo kwipimisha COVID-19. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yanyarukiye ku mupaka ategura inkuru irambuye. Imbere y'abaturage babarirwa mu magana bavaga mu mujyi wa Uvira bajya mu gihugu cy'u Burundi, abandi bavaga i Burundi bagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu gihugu cy'u Burundi, Mbonimpa Maurice, yafunguye ku mugaragaro uyu mupaka wari umaze amezi agera kuri 6 ufunzwe. Paka mu hagati ya Kongo no Burundi kugira ngo baza cyane abakabishungira bagenda Habiyambere Eric yaramaze umwaka n'amezi 5 yarabuze ubujya asubira iwabo i Burundi. Twahuye naho ku mupaka wa Gatumba atashye. Nishimye cyane kuba frontiere yuguruye, nkishimira cyane leta zombi kuba zavuganye hama baratureka tugataha, nubwo mbona imigogoro ari myinshi basa n'abari kubandana. Ndishimye cyane nk'umuntu nyene ntibafashe nabi, ntiba ntaco bangize, ariko kabisa ndishimiye leta y'u Burundi kuba yiyumviriye kugurura, kandi maze kugurura igahamagara abene gihugu bayo bakavuga ati nimuze mu gihugu c'amavukiro nta ngorane ntaco bitwite. Ngiye kubonana na mama, abavyeyi bene wacu batoyi banje n'inshuti n'abagenzi. Thomas niyo nkuru nawe twahuriye kuri uyu mupaka wa Gatumba agiye mu mujyi wa Uvira, aho yari asanzwe akora akazi ko mu ngo mbere yuko imipaka ifungwa kubera virusi ya corona. Avuga yuko yishimiye gusubira muri Kongo. Aha kuri uyu mupaka wa Gatumba ahari amagana y'abaturage bashakaga kujya mu gihugu cy'u Burundi, abacuruzi ndetse n'abarundi imipaka yafunzwe bari muri Kongo. Bavuga yuko nubwo umupaka wafunguwe bafite ikibazo cy'amadolari 30 y'igipimo cya corona bashiriweho kugira ngo binjire mu gihugu cy'u Burundi. Nsabimana Chantal akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ni umurundi kazi. Nubwo yishyuye 15 kugira ngo yambuke umupaka, atewe impungenge n'ubwishyu bw'amafaranga abanyamahanga basabwa kugira ngo bambuke uyu mupaka wa Gatumba. Ari umuntu atararonka dolari 30 kuvaba atarazifata mu ntoki, none umubwiye dolari 30 kandi yankashe biragoye kabisa. Ndasaba ko leta y'u Burundi yotworohereza, leta y'u Burundi kavugana n'iya Kongo bakoroherezanya, twese turi bamwe. Corona yakoze kuri twese, ni Kongo yarayikoze ko, ni Burundi yarayikoze ko. Twasaba rero boroherezanye. Mu Burundi igiciro bagize mu Burundi nico muri muri Kongo bagira igiciro kimwe, nimba ari $5 twokema tukazitanga, ariko $10 vraiment ni meza. Gusa umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu Burundi, Maurice Mbonimpa, yabwijwe ijya Amerika ko impamvu zatumye bashiraho amafaranga agera ku madolari 30 y'igipimo cya corona uko umunyamahanga yinjiye rimwe gusa mu Burundi, ndetse n'ibihumbi 15 bisabwa umuturage wo mu Burundi uvuye muri Kongo ajya i Burundi. Ntabwo ari menshi uravye ibyo babaha ibire babapima, kandi ukaraba n'ahandi ku ruhande rw'umupaka wa Kavimvira aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana urubibi n'igihugu cy'u Burundi, abarundi n'abakongomani bajya i Burundi basabwa kwishura igipimo cya virusi ya corona kizamara iminsi 14 $5. Vedaste Ngabo ku bwaradijwe rya Amerika mu Gatumba ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Mu Burundi umuryango w'abibumbye ONU wafunze ibiro byawo muri icyo gihugu, byari byarafunguwe mu mwaka wa 2016 kugira ngo iyo ntumwa ibe nk'umuhuza mu bibazo bya politiki byabaye muri icyo gihugu nyuma y'umwaka wa 2015. Pierre Claver niyo nkuru. Ibendera ry'ishami mpuzamakungu ONU ryururukijwe i Bujumbura kuri uyu wa mbere ku mugoroba ku biro bya ONU biri kwibarabara rya Gatumba rishika ku mupaka wa Kongo. Intumwa idasanzwe ya ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini niwe yakiriye iryo bendera, araribika nk'ikimenyetso cy'uko ONU ikuye akarenge muri ico gihugu. Nibiro byari byuguruwe mu mwaka wa 2016 kugira bigerageze kugabanya intureka ya politike yadutse mu mwaka wa 2015.
Yohangzia intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini arashima intambwe igihugu kigeze kubu. Le gouvernement et le peuple burundais ont enregistré des progrès. Ati Burundi n'abarundi barashitse ku ntambwe ishimishije mu kubungabunga amahoro no kunywanisha bonse rimwe kuva mu mwaka w'2015. Ikimenyetso ca vuba ni inama iheruka guhuriza hamwe ibihugu 11 by'akarere ka Afrika yo hagati yiga ikibazo c'amahoro n'umutekano mu karere. Ivyo byaragaragaje ko Burundi bwagarutse ku rubuga rw'ibikorwa bihuza amakungu ONU ntishobora kuvyirengagiza. Ego niko haracariho agahaze, nico gituma ONU izogumiza ijisho ku Burundi biciye ku bakozi basanzwe bari no mu bindi bisata vya ONU. Tuzoguma dufashanya no mu vyerekeye amahoro, umutekano n'iterambere. À la réconciliation et au développement durable. Ibi byashimishije umukuru w'igihugu w'u Burundi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Evariste Ndayishimiye yagize ati turashimisha hamwe mpuzamakungu ONU yiboneye ko tutakiri abana bo gufata akaboko kugira ngo bitegure inzira irora ku buzima bwiza bwa bene gihugu bose atakuvangura. Ntituzohengeshanya kwereka amakungu ko dushoboye. Uburundi nibwo bwategetse ko ivyo biro byo kugagwa bitarenze uno mwaka. Leta isigura ko igikorwa ca ONU caheze. Isidore Ntirampeba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yarabigarutse ko inyuma yo gusezera ONU. Kuko bari baje gukurikirana ibijanye n'umutekano, ibijanye n'amahoro, bari baje gufasha ibikorwa by'ubuhuza, ivyo byose byararonse inyishu. Uyu munsi amahoro, umutekano, intwaro rusangi n'intwari bereye biratsimbataye mu Burundi. No uvuga nti rero ibihe bihereza ibindi. Nukuvuga bijya bihe byararangiye. Mwarabonye ko mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika za ntumwa zahora ngaha kuva mu 2016 zikurikirana ngo ivy'ingena gati akazina muntu kifashe, zabonye ko hageze ko zisubira ya Addis Abeba. Yamara amwe mu mashirahamwe yigenga yo mu Burundi yo yose kwabibona ayagera kuri 17 harimo n'inani yandikiye umunyamabanga mukuru wa ONU amuvunira kagohe ko yogumiza ijisho ku Burundi. Ayo mashirahamwe yigenga abona ko injyane zitarahera ahubwo ko zahinduye isura. Vitane Shimirimana aserukira Unani Force rumwe muri ayo mashirahamwe. Tubabwira tuti muraraba neza kuko nta kindi bizogaruka ko atari gusubira kujyanisha abarundi byo gusasira indava ibyaha by'agahomerabunwa hamwe n'ibyaha by'ihonyabwoko. Kuko uravye ukuntu bagwanya bivuye inyuma ico kintu cyose cerekeye gukingira cyangwa guteza imbere agateka kazina muntu, ukaraba ukungene bagwanya bashimitse umuryango wa ONU hejuru y'ukwica, hejuru y'ukwangaza, hejuru y'ukunyuruza, hejuru y'ugupfungira abantu ubusa n'ibindi byaha nk'ivyo. Uburundi burahakana ivyo vyagirije. Ubushikiranganje bw'imigenderanire busigura ko hari abashaka kwambika iceye igihugu harimwo na zimwe mu ntumwa za ONU zagiye ziraca mu Burundi hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. ONU imenyesha ko itazokura karenge burundu ku Burundi, ndetse hari n'umugwi wa ONU wahawe igikorwa cyo gukora amatohoza ku mabi yose akorwa mu gisata c'agateka kazina muntu. Ivyo biro vyugawe inyuma y'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu naco nyene cirukanywe mu Burundi. Intumwa zidasanzwe za ONU zitatu nizo zagiye muri ico kibanza cugawe. Abo nabo n'umunya-Algeria Saidi Djinnit, umunya-Maroc Jamal Benomar n'umunya-Burkina Faso Michel Kafando. Bose bavuyeho batanze imihoho, abandi nabo banswe n'u Burundi canke batavuga rumwe na leta. Abo nibo baherekeje ibiganiro byahuje leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo yarusha muri Tanzania. Ibiganiro byasozerewe atamasezerano yashitsweko mu myaka 5 vyamaze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika. Dusubire mu Rwanda, haravugwa amakuru y'umugabo wiyahuye muri iki gitondo cyo kuri wa gatatu mu gace ka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Ibi bibaye nyuma y'imyaka hafi 2 hari undi muntu wiyahuriye mu mujyi wa Kigali asimbutse avuye mu igorofa. Umunyamakuru wacu Asumta Kabuye yakurikiranye iyi nkuru, navuganye nawe mu kanya mbere yo kuza muri studio ambwira uko byagenze. Urakoze Venus, nangiye inkuru nayimenye mu gitondo mu gihe cya 2:00 ngerageza kuyikurikirana, hanyuma ababonye aho iryo shyano cyangwa se ayo marorerwa yabereye bambwiye ko haje umugabo muri icyo gitondo mu gihe cya 1:00 n'iminota mikeya, haje umugabo wari utwaye imodoka arayiparika kuri iyo etage. Ni igorofa riri hano muri Nyabugogo
byitwa iby'amashyirahamwe. Hano muri Nyabugogo hari amashyirahamwe yubatse amazu maremare acururizwamo ibintu binyuranye. Bavugana n'umuntu ushinzwe umutekano aho ngaho, ngo arazamuka ajya mu igorofa rya 4, ngo akora ikimenyetso cy'umusaraba, ahita yitura hasi, ahita yinaga agera ku butaka. Urabyumva, kuva mu igorofa rya 4 ukagera hasi yahageze yarangije gupfa. Ibyo nibyo abantu bari hano barimo kuvuga, ubona ari ibintu byabateye ubwoba cyane. Nagerageje kuvugana n'umuntu wari uhari icyo gikorwa kiba, umva uko yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Nahageze na saa 9:30, usanga hari abantu benshi cyane bashungereye, nanjye ndareba nsanga hasi hari haryamye umugabo nyine bakeka ko yahanitse mu etaje. Kubera hari bavuga yuko yiyahuye azize yuko udasabye umugore bari kumusambanya, bituma yiyahura. Rero nanjye niyo makuru nasanze abantu bari benshi cyane. Umugabo yambaye ipantaro y'umukara n'inkweto za congo, mbese ubona ari umusirimu. Imodoka ye ngo yayisize hariya, yari imeze ite yo? Yari imodoka yarava y'umukara, mbaye ko yatanze urufunguzo akaruha umusekirite, ariko umusekirite ntabwo twabashije kumenya ngo nyinshi. Niyo makuru yari ahari, ntabwo biraceceka. Umupolisi yaje iramutwara bamukorera ibizamini nyine, ariko ntabwo bigeze batangaza icyatumye yiyahura. None se urebye nk'ikigero cye, niba wabashije kubona umurambo, urabona angana